it's only the result of mercy. So what is the freedom of the living entity? And we're covered under all these gunas and all these coverings and their effects, like their where we are and what is our actual choice. I don't know if you remember one singer named Donovan. And he said, freedom is a word I rarely use. Without thinking. So even in, he was a runner-up to Bob Dylan. So we have the choice. The main freedom we have, the only real one, is we can serve Krishna, we can be under the influence of Yoga Maya, or we can serve Maya, we can be under the control of Mahamaya, the modes of nature. So we had that freedom all the time. Then, whichever one we're in, there's a lot of freedom. Say you get on the airplane. Then once you're on, you can sleep, you can watch movies, you can get beer, you can eat, you can do whatever you want. So many choices. And if you take Emirates Airlines, they have, I think, 900 and some channels on there. On the movies, and you can make up your own playlists, and the news and the sports news, and so many things. You have choice. Choice of what kind of Maya you're going to be. But they'll tell you that this is what people think, freedom. I'm free to buy any kind of beer I want. But that we've made that the freedom is we can choose to serve Krishna and serve Maya. So even if we serve Krishna, then we have choice of how we want to serve. Krishna lets us. There's so many ways we can serve Krishna. So there's always that kind of freedom. But we're never have absolute control like people think. Like Amaya, the surfers, for instance. When it was. Some, they think this is freedom, but they need the ocean. Then they need waves, the surfboard. But they're thinking when they're up there, then here, how many seconds are they up for? Right? A few seconds. And they wait for hours. We saw in Haifa. The waves were really, just... But there were so many guys floating around out there, waiting for a chance to... They think a motorcycle is freedom. But, you need the motorcycle, which required... Nobody built their own motorcycle. And then they need the fuel. They're thinking, I'm free. But when they run out of gas, then they have to work and get money to buy more. Maya tricks everybody. This is freedom. But there's no real freedom. People think in the democratic country they can vote. That they're the controllers of the government. Famous Mark Twain, famous writer in America. He said if voting made any difference, then it would be illegal. Just to, make you think,
It doesn't do anything. Он ничего не делает. But you always want to push it. Но вы всегда хотите на него нажать. I can go across quicker. А я смогу быстрее перейти. But I don't know if it's even hooked up to me. Я не знаю, подсоединен. The thing is just going on its own Все setup. само своим темпом. It's not going to change. But they want to make you think Но они хотят заставить вас подумать. I'm the controller. Я контролер. So the freedom is we can choose to serve Krishna or not serve Krishna. Свобода — это мы можем выбирать, служить Кришне или не служить Кришне. Then there's always kinds of choice, but Всегда есть разные виды выбора. you know what we choose when we're serving Maya is То, что мы according выбираем, to our Майя, connection with different modes of nature, это в and then that соответствии с controls our нашей choice. связи с разными гунами природы. So that's why sometimes, you know, we do Поэтому things we иногда don't want to do. We know I мы shouldn't делаем do вещи, this, but которые мы I'll не хотим just do it делать. anyway, one more time. И мы делаем что-то, я знаю, что я не должен это делать, но я думаю, ну еще один раз. And when we choose to serve Когда мы Krishna, выбираем служить Кришне, then it's different, but это отличается, но you know, different people want to serve, and somebody wants to do out Harinam, разные somebody люди wants to хотят do ходить на Kachari, Харинам, somebody кто-то wants хочет to быть cook, пуджари, кто-то хочет someone wants to готовить, study, кто хочет учиться. and they want to go to Mayapur and Кто-то хочет study their Майяпур whole учиться. life. You know. Всю Everybody жизнь. has different ideas, but всех it's есть all разные serving, идеи. you know, the thing is to do it for Krishna. Идея в том, что делать это для Кришны. Not exactly what you do, that's Не not важно точно, что вы important. делаете, это менее не важно. And what's important is that someone is doing it for Krishna. Но важно, что человек делает это для Кришны. All right? Хорошо? Is that all right? Yeah. Wakata. Ваката. That's Japanese, means you understand? Это японское, It's значит, the informal это неформальное. wakata. It's informal way of saying. Это неформальное обращение. Do you understand? Понимаешь ли ты? Because they'll say that when you Они Yeah. скажут это, show them a book когда вы показываете книгу, and sometimes they just act like they're interested. иногда они ведут себя, как будто бы им это интересно. Then when you ask for a donation, they Потом, say, когда вы просите пожертвования, Bukarinai. они говорят, Букаринай. I don't understand. Я не понимаю. So you say a couple times, Вы несколько раз повторяете, and you say the word in говорите слово. all the different ways of saying donation. Есть разные слова для пожертвования. Bukarimasen, you know, like, I don't speak English. Я не говорю по-английски. Then you realize, okay, they Потом вы don't want понимаете, it. что они не They хотят. won't say, I don't want it. Они не скажут, я не That's хочу. not polite. Это невежливо. They want to be polite. Они хотят быть They вежливыми. pretend they don't Поэтому understand. они ведут себя, как будто бы они не понимают. Or they have their wife tell them, don't take it. Или они так, ну, и они делают так, It's что жена им religion. сказала, не бери это, Oh. это религия. О, No, no. Sorry, I want it, but she я хочу, но она не хочет. I think they do that everywhere, Я думаю, что они делают one специально. way or another. Like some devotees, they told me in America, if it's a couple, they always talk to the wife. Что если это пара, они всегда к жене. Что преданные, когда они подходят, они говорят, что если мы видим пару, то мы всегда к жене обращаемся. Right? Because otherwise, То есть иначе, the wife, if you ignore her, she'll say no, если вы проигнорируете ее, она скажет нет. even if the man wants it. Даже если It's a мужчина very хочет. rare man. Очень редкие мужчины. Okay, freedom. Свобода. We're not looking for freedom, we're looking for surrender. Мы не ищем свободу, мы ищем предание. Real freedom Настоящая is свобода complete surrender to — это Krishna, полное предание себя Кришне. like Narada Muni, Как Нарада Муни. right? Да? Narada Muni, there's no restrictions on him. На Нарада Муни вообще никаких ограничений нет. He can go anywhere in the Он может universe, отправиться куда угодно во Вселенную. including Vaikuntha. Включая Вайкунту. Сразу. And he, when you read that, you know, he shows up in the Kamsa's house. Он может появиться в доме Камсы. Kamsa never says, I'm busy or get out Камса of here. никогда не говорит, я занят, уходи. Он Narada Muni, сразу- everybody bow down Все ему кланяются. because they don't want to offend him. И хотят его оскорбить. And he shows up with Ravana, he goes wherever he Он wants. появляется у Раваны, где угодно, где он Completely хочет. independent Он абсолютно независим, because he's totally surrendered, потому что он полностью предан Кришне. completely only serving Krishna. Он только служит только Кришне. That's the only real freedom
Он только служит Кришне. И это Then when is Jivan Mukta, he's liberated even in this body. Дживан Мукта, он как бы человек такой, он освобожден даже в этом теле. Otherwise, like we see in the hospital, Иначе, как мы видим в больнице. you know, anybody could, be, like we have the example of Например, Paramananda. Парамананда, You know, he was любой человек может. То есть он был pretty strong, you know, весьма standing out all day, весь день стоял, year after year, год за годом. came on the Harinam, and then all of a Приходил sudden в Харинам, и came, вдруг didn't just, you know, nobody saw it coming. никто не видел, что это произойдет. Although it's coming for all of us Хотя это для всех. at some point in В our life, какой-то момент жизни. and you have to leave the body, В какой-то момент все должны оставить тело. and no one can stop that. Никто этого остановить не может. I keep thinking we can, but Мы думаем, что мы можем постоянно. you really can't even stall it off like the doctors do. People think, oh, you know, but Но мы we're не not можем really. это даже на самом деле отодвинуть. Да, как бы We это have a разум. certain amount of time. У нас есть определенное выделенное там время. And you can shorten it by living really Мы можем irresponsibly. его сократить, You живя know, you очень can lengthen it by living very nicely, but still, правильно, или some продлить его, point have живя to be. очень правильно, но в какой-то момент. okay? Хорошо? So, freedom. Свобода. Freedom from birth, death, old age, and disease. Свобода от болезни, старости. One devotee in England is Один преданный super book distributors. Он I'm еще amazed at замечательный it. распространитель книг. Удивительно. I watched him. He Я gave the смотрел, book. Он, He went to these places along the highway where people stop, он ходит по этим рядом с трассой, go in the car, and и just там, give где them люди the book. останавливают машины, и в машину как бы. Say, this is a book about freedom. Он говорит, это книга о свободе. Oh. And he said, freedom from birth, death, disease, Он and говорит, old age. свобода от болезней, старости, рождения, смерти. People would somehow, you know, wow. И люди говорят, вау. And Krishna says in Bhagavad Gita, the Krishna regulated Bhagavad principles of freedom. The Принципы materialists свободы. think that it's freedom means you can Материалисты думают, свобода have значит any kind of sense иметь gratification you любой want, вид anytime чувственных you want, наслаждений, and there'll be no, любой вид, right, any kind of any kind of sense любой вид gratification, чувственных and there's no наслаждений. law against it. И You нет don't have to никакого worry. закона против этого. Like I used to think, oh, I should go to Nepal, Я then думал, я должен it поехать в wouldn't be Непал. against the law to smoke hashish. Там No, не будет против I закона. could really be happy then. Я буду And here I полностью can't счастлив. be really happy because you're always, you know, Здесь я не могу быть счастлив, потому что это все время wondering постоянно. who's knocking on the door and who, you Думаю, know, кто стучится в who дверь, your friend really is. кто твой друг, You кто know, на самом деле твой you, друг. right? They can't really enjoy until you become totally Нельзя forgetful of it. по-настоящему наслаждаться, пока вы полностью не So you спали. think, oh, if I can just get to this someplace, or they just make it legal, then Или I люди can. думают, мне надо куда-то отправиться, где-то закон, или это That's not заканчивает. freedom. Но это не свобода. Freedom to travel. Like in Russia Свобода before, путешествовать. Как couldn't раньше travel so much. Right? в России нельзя было Now много you have freedom. путешествовать. То You есть can не go to было. Israel. А сейчас свобода, типа, можно You вот still раз. have to work. А все равно работать надо. Maybe have better hospitals. Может быть, больницы лучше. This is how they judge a very advanced Так country. они судят продвинутую страну. How many hospitals they have, Сколько больниц, how nice the hospitals насколько are. больницы хорошо You know, сделаны. what's the percentage of doctors compared to people? Какой процент докторов по сравнению с Very нашей good Россией? country. Очень хорошая страна. But it means there's much more sickness. То есть намного больше болезней. You don't read about hospitals in Vrindavan, В Вриндаване, in Krishna's ну, time. имеется в виду во времена Кришны, там Now there's написано lots of them. в больницах. You know, that people didn't need them. Людям они не нужны. Now there's so much sickness. Сейчас that, столько болезней. you know, there's pharmacies everywhere. Повсюду аптеки. So many. Столько аптек. And they're open late at night. Не открыты поздно ночью. Some places you see 24-hour pharmacy and Некоторых doctor, местах. Combination doctor and pharmacy. 24-часовые такая, ну, знаете, вместе и 24 аптека, и врач. 24 часа в сутки. Everything in the West, America is 24 hours. Все в Америке 24-часовое. Freedom. Свобода. I went to one big supermarket. Я пошел в большой супермаркет. It's called, I don't know if it was a Walmart or Walmart или some что-то, mart. не знаю, что это такое. And it was Это late, 11 было o'clock at поздно, night or 11 ночи. almost nobody there. Почти никого там нет. I had been visiting my mother and Я свою маму навещал. she was in the hospital Она also. была в больнице тогда. So it was late. Было поздно. And I was talking to the guy. Я говорил с человеком. I said, it's tough now. What Я сказал, hours? He said, yeah, I work from 11 till, сколько, когда ты работаешь, какие у тебя часы? from 8 at night till 3 in the Он morning. говорит, с 8 вечера до 3
утра. I said, wow, that's really rough, isn't Я сказал, ой, это очень тяжело. it? He said, my wife starts at 3 o'clock. Он сказал, моя жена начинает в 3. He's going home and the wife is Он coming. идет домой, жена приходит на And работу. she has to work another 8 hours. И ей нужно работать еще 8 часов. So you can imagine what kind of life they have. Представьте, что у них за жизнь. And then they have to borrow money to have maybe 2 cars. А потом им нужно деньги взять, And they брать have за деньги, children. чтобы купить 2 машины, и чтобы как-то детям... So that means he can go home and sleep for a couple hours, Значит, and he он has может to get идти the kids домой, off to school, потом поспать пару часов, встать, чтобы and детей then отвезти в sleep школу, again. потом опять спать, Then the wife comes home, потом жена приходит, and she probably has to pick the kids up и from ей, наверное, school. нужно взять детей из школы. It's common. Это сейчас Thing. стандартная вещь, Freedom. часто. Свобода. But you can get a card and you can buy anything you want. Но можно зато получить карточку и They покупать. give a всё, что loan хотите. very easily to buy a car. Очень тяжело, очень легко сейчас получить какое-то суду, чтобы купить машину. One of my godbrothers, he had a car, У моего одного из братьев Боги была машина, and he was behind on the payment. и он опаздывал в платежи. And he had the money, he was just going to send it. У него были деньги, он собирался их послать And he came to the temple for the Guru Puja. на Гуру Пуджу. His car was there. Его машина была там. We came out, it's gone. Мы вышли, и машина исчезла. So he called Он позвонил. the bank, they have special В банке у них особо есть special workers. рабочие такие, They're called repossessors. которые называются те, кто забирает. So they don't come and knock on the door, they just take the car. Они не стучат в дверь, они просто забирают машину. They have the know how to break in. Они знают, как ее взламывать. And then so he called, he said, look, I just have the money right Позвонил, у here. меня же деньги были. He вот. said, if you want your car back, Если хотите you have to машину, pay the entire balance вы left. должны заплатить you know. все, что вам осталось. Can't do that. Никто не может сделать. So whatever he gave already is gone. Все, что он дал, уже исчезло. Then he got an old car, a cheap one. He said he felt much А потом он happier. получил, он поэтому купил себе намного более дешевую новую But машину. freedom, новую that's машину, the и trick просто of был Maya. стал намного счастливее. Это свобода. There's so much variety of all sense gratification, and you can choose whatever you want. Есть только большое разнообразие чувственных наслаждений, можно выбирать все, что вы хотите. Okay? So Хорошо. let's stop because you're going to have a Мы meeting. остановимся, потому что будет и встреча еще. Srimad Bhagavatam ki. Yeah. Kapila Muni, or no, well, Kapila Muni, Kardama Muni, Когда мы Devahuti, Devahuti. Manu. Remember all these people. помните, Okay. надо помнить всех этих людей. Hare Krishna. Ари- Hare Krishna.